Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Nutanix for this session. Okay, kita ada Hisham in the house, Jess, Rafi, and then Adib and Alex. Okay, and from PERJASA with me today, Mazwin lah daripada Biro Kolaborasi Strategik. So thank you Nutanix for being our strategic partners for today. So kita ada banyak session lah, kata-kata webinar yang kita buat dengan PERJASA. So you can check it out, kita punya YouTube channel, okay, PERJASA. You can search our YouTube channel and then subscribe lah. So banyak webinar kita tu kita dah letak dalam tu lah. And I would like to address everybody. Thank you for coming. Then thank you for having us here. Semua ni dalam berapa orang ni? Dalam almost 50 kan yang hadir. Thank you very much for your support. Ada beberapa nama yang I recognize macam Jaja, and then Ami ada Ami awak IJK, then a few Fel, right? And then kita ada Kamarul. Nah, lama tak jumpa Kamarul ni, right? So I hope you guys enjoy. And then a part of this session, Nutanix Coffee Conversation ni, we're talking about security and high availability, data protection. Betul Hisham right? Betul. Then this is not kita kata session yang keras sangat lah kan. Hopefully it will be just like a light conversation between Nutanix and then also PERJASA dengan ahli-ahli PERJASA yang ada. Then hopefully this thing can kita buat lagi lah pada masa akan datang, right? And other than that, mungkin kita pun ada program yang kita buat lah untuk ahli-ahli PERJASA. Dan you can check out juga kita punya Facebook PERJASA. Dan kita ada kita punya ISP session 9 Julai, dan kita ada SEM4 free cert, okay? Dan kita ada juga urban farming yang santai-santai lah kita buat 10 Julai. So Nutanix pun nanti mungkin boleh join juga our session. It will be live on Facebook usually, Facebook and also YouTube. So without further ado, I think that's it from PERJASA. Thank you very much. Then we'll focus on our coffee and conversation for today lah. Right, I hand it to you, Hisham. Okay, terima kasih Adi. Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Hisham, account manager untuk public sector daripada Nutanix. Hari ni saya kena pakai topi sikit sebab petang-petang ni bilik saya menghadap matahari. So kalau saya buka topi saya, semua nanti tak nampak cerah sangat. Kan, ada sebab dia lah pakai topi ni. So ada sebab dia. Okay, little bit of meja tu, Hisham. Rearrange the room. Tak, dia bersinar sikit. So I kena pakai topi. Alright, so a little bit about Nutanix. As you know, Nutanix ni is a Hyperconverged punya company lah. And kita punya headquarter is based on dekat San Jose, California, Silicon Valley lah. So about Nutanix ni is a pioneer in terms of Hyperconverged. We started in year 2009. It was founded in year 2009 until sekarang lah, which is last year it was a 10-year anniversary for Nutanix. So bercerita sikit pasal Nutanix ni, in actual fact Nutanix ni dah go beyond Hyperconverged. Kita ada banyak solution on top of Hyperconverged. The recent one yang we trying to do for public sector macam VDIs, storage defines and so on lah, database and service, and ada banyak solution yang lain-lain. So untuk pada sesi ini kita akan bercerita mengenai Hyperconverged overview in terms of high availabilities and in terms of data protection. So I think that topic itself is a very good topic, but we try to keep it at a very high level punya conversation lah, because the idea is to have a coffee and conversation kita santai kan. So saya harap semua orang dah dapat dia punya kopi. I know Adi punya kopi semua dah habis, dia dah beritahu di kelas siang dah.
Kan first day dah clear semua. So I hope everybody dah dapat. Kalau ada tak dapat, let me know. Kita try lah arrange something. Okay. Kita nanti Raffi akan cerita pasal dia punya house rules, apa yang kita ada, apa yang kita akan bagi sagawati, semua tu Raffi akan ceritalah. So stay tune. Siapa yang duduk sampai akhir tu adalah dia punya habuan-habuan hadiah-hadiah dia. Okay, saya minta kalau boleh semua hadiah lah sampai ke akhirnya. So without further ado, saya pass it to Raffi, and over to you, Raffi. Buka video sikit, Raffi. Thanks Hisham, baru buka video. Pakai topi juga, Raffi So sebabnya pakai topi ni, dia punya reason dia bertentangan dengan kau lah. Okay. Rambut terlebih banyak, lama tak potong rambut. Tak ada, gurau je. Alright, So thanks Hisham. Alright, Assalamualaikum semua, selamat petang. Terima kasih lah kerana dapat hadiri kepada sesi pada hari ini. Right. Macam Hisham mention tadi, right. Sesi kali ni adalah lebih kepada ataupun topik dia coffee and conversation. Dia punya tema dia coffee and conversation, so lebih santai sikit lah. So bahasa yang saya gunakan pun maybe campur-campur sikit lah, di English sikit, ada bahasa Melayu. And in terms of the content, saya tak akan buat as terlalu deep dive, right. Ni lebih kepada sesi perkongsian, right, in terms of apa yang Nutanix sedia ada untuk provide macam Hisham mention earlier tadi, high availability, data protection as well as resiliency, right. Okay, so tanpa harap semua boleh nampak saya punya slide. Alright, so tanpa melengahkan masa lagi, right, so saya just go through a few housekeeping punya rules lah. Okay, first of all, tadi mungkin masa awal-awal tu ada dengar ada seorang perempuan dia ada cakap recording, so sesi ni memang direkod, okay, and akan di-share lah kemudian lepas event ni. Okay, semua akan di mute upon entry, right. That's why kalau kata ada orang yang nak cuba bercakap tu, kita tak dapat dengar, but sambil-sambil tu kalau kata nak berinteraksi dengan audience, boleh letak dalam chat lah, chat box. Okay, so for questions, Q&A, right, so sepanjang sesi ni kalau kata ada benda yang saya cakap tak berapa jelas ataupun ada something yang tuan-tuan perempuan nak tanya ke apa, dekat bawah tu, saya tak ingat belah kiri atau kanan chat punya icon tu ada Q&A punya icon. So boleh guna tu sebagai untuk postkan questions lah, right. So bersama saya ada lagi seorang rakan sekerja saya, nama dia Abid, right. So dia akan tolong lah in terms of moderate soalan-soalan di situ. Okay. And macam Hisham cakap tadi, early bird punya ni, siapa yang register sebelum 21 dah dapat coffee kit. Yang bagusnya saya pun dah dapat, tapi ada kat bawah tak sempat nak ambil, right. So sambil-sambil dengar kepada sesi ni boleh minum kopi dan makan popcorn rasanya tu, right. And lagi satu, okay, ada 2 quiz, right, ada 2 soalan, satu di tengah dan satu di akhir, right. So macam kali ni macam mana quiz dia lain sikit daripada kalau kata yang biasa yang masuk sebelum ni, right. So lain sikit dia punya start dia, right. Bila soalan tu dipapar, right, tuan-tuan perempuan boleh guna Q&A box tu untuk masukkan jawapan ataupun typekan jawapan. Orang 3 yang pertama untuk answer correctly and boleh menang Uniqlo hoodie jacket ataupun microfiber golf t-shirt, right. So t-shirt tu saya tak ada, tapi yang Uniqlo hoodie jacket tu saya boleh cakap lah memang very comfortable bila pakai. Okay, so that is house rules, right. And macam saya cakap, agenda untuk hari ini kita akan go through very briefly in terms of the overview apa Nutanix punya Enterprise Cloud OS, apa yang dia boleh buat, apa dia capable of, platform dia tu semua apa. Then of course the main topic untuk hari ini adalah high availability. Saya pecahkan kepada 3, right, so senang sikit nak digest. High availability, right, disaster recovery as well as data protection. Kat mana Nutanix punya features boleh fit in ataupun provide these capabilities in a enterprise punya data center, right. So but sebelum saya masuk ke di Nutanix punya Enterprise Cloud OS tu, right, so saya just go through a few introductory slides lah, senang cerita, right. So saya yakin semua kalau kata tengok sekali imbas kat sini, kita boleh nampak memang one of it, salah satu tu mesti adalah challenges ataupun
cabaran yang dihadapi oleh most data centers yang sedia ada sekarang, right? So kompleks untuk manage, right? Sebab banyak especially bila sekarang data makin bertambah, right? So banyak silo, infrastructure tu boleh kata bersepah, ada platform A, platform B, platform C, sekian-sekian, right? And in terms of go to market, nak provision application ataupun apps tu semua, right? So most legacy infrastructure tak dapat keep up dengan dia punya requirement, right? Dan ada yang lain itulah macam in terms of ongoing struggle to keep apps and data secure compliant, hybrid punya architecture di mana ada gabungan private cloud atau dengan public cloud, right? Lift and shift. So in a sense of nak gerakkan ataupun modernkan infrastructure daripada on-prem kepada cloud, public cloud, right? So ini adalah a few top IT challenge yang kita face di digital economy sekarang, right? So di mana Nutanix boleh fit in, right? So ini basically give ataupun kasih satu gambaran lah in terms of kita punya Nutanix punya platform, right? So the general idea is that organisation ataupun organisasi mana-mana perlukan satu sahaja platform, right, untuk address challenges yang earlier tadi, right? And this platform is capable untuk cater setiap workload yang berbagai-bagai workload lah yang boleh nampak di sini. So enterprise application, cloud native apps dan sekian-sekian, right? And setiap satu tu kita punya own service ataupun components yang complement on top of it, right? So macam dari segi digital, hyperconverged infrastructure, data center services, DevOps as well as desktop, right? Setiap satu pillar ni kita ada perempuan tu marah saya ikut. So apa nama? Kat mana tadi? Terdengar suara perempuan terus terlari, tak ingat apa nak cakap. Alright, so agnostic kan. So pilihan tu kita bagilah kepada customer kita. So bukan saja dari segi hypervisor, right? So hypervisor tu kita beri pilihan. So dua major hypervisor yang di market kita yang ada sekarang kami support, dan dari segi hardware pun kita bagi pilihan kepada customer kita, right? So dari segi unparalleled choice of servers, right? And itu more on the left hand side, and on the right hand side dari segi deployment models, sama ada nak deploy on-prem, nak deploy di cloud, ataupun boleh deploy ataupun pilihan untuk combinekan kedua-dua together, right? As well as choice of consumption models lah, right? So yang ni boleh nampak, yang ni biasanya saya kalau ada yang dah pernah attend sesi-sesi sebelum ni, ini mostly yang saya akan cover lah in overview, but saya takkan cakap too much about it today, right? So hari ini lebih fokus kepada 3 main topik yang saya mention tadi itulah. Okay. So kalau yang tak pernah tengok in terms of Magic Quadrant, ini report especially untuk Gartner tahun lepas dia keluar lewat sikit. Biasanya dia keluar dalam pertengahan tahun, but sebab pandemik yang ada sekarang, right? So dia keluar lambat sikit, but kalau kat sini kita boleh nampak lah in terms of Magic Quadrant HCI, right? So Nutanix still maintain ataupun berada di leaders quadrant, right? Bersamaan dengan VMware, right? So yang boleh compare lah in terms of our nearest competitor berada di quadrant-quadrant yang berlainan, right? Seperti niche players, niche punya quadrant, visionaries ataupun challenges, right? Sama juga dengan Forrester in comparison dengan yang lain. Okay. So again, apa yang membezakan Nutanix dengan infrastructure lain, especially kalau kata apa yang kami nak tunjuk kat sini adalah legacy infrastructure. Apa yang saya maksudkan legacy infrastructure ni lebih kepada 3-tier punya architecture, right? So you ada server, you ada storage network as well as SAN switch, SAN storage, right? So perbezaan dia antara Nutanix dengan legacy infrastructure, kalau kata saya summarize kan, right, into 4 key points. First of all is freedom of choice, right? So boleh tengok kat situ lah in terms of the flexibility when it comes to Nutanix. From the get-go dari segi hardware, kami tak ikatkan kita punya customers kepada a specific hardware. Okay. Oh, ni ada timer ni, right? So kepada specific hardware, right? So macam saya cakap tadi, dari segi pilihan tu, pilihan hardware ataupun hypervisor kami and not just that, dari segi cloud pun kami bagi pilihan tu kepada
kita punya customer, right? And since dia adalah a single solution stack, so apa yang berlaku adalah kita introduce one click simplicity ataupun kita simplify the operations, right? So sebelum ni kalau 3 komponen berbeza semua dah simplifykan jadi satu, right? Which is Nutanix punya platform. Then on top of that is flexible IT consumption, and since all of it ataupun the platform is within a single platform, continuous, tak sabar-sabar nak ke depan ni, continuous innovation, right? So dari situ kita kalau kata tengok Nutanix, macam Hisham cakap dulu, masa first kita keluar adalah HCI, but dalam masa 10 tahun tu yang kami beroperasi ataupun berada di pasaran, kami dah include a lot of components ataupun dah banyak penambahbaikan daripada platform HCI tu, right? So kita dah include cloud automation, kita include storage consolidation, and banyak lagi which saya tak akan touch today lah. Okay. So tadi earlier was against legacy infrastructure, but what about HCI punya competition ataupun kita punya nearest competition, right? So from the get-go, kalau kata kita tahu sejarah Nutanix, memang the entire platform is built around the web scale punya architecture, right? So yang ni saya akan explain later on, but pretty much kalau kata architecture yang digunakan oleh Facebook ataupun Google, right? So diorang punya infrastructure pretty much revolves around web scale architecture punya philosophy ni lah, right? And secondly is in terms of resiliency and performance, right? So the general idea is untuk make sure data tu sentiasa available, right? Sekejap biar saya pause slide ni sebab dia asyik forward. Right, hopefully tu selesaikan tu lah, right? So minta maaf. So in terms of data and resiliency and performance, right? So apa yang kita maksudkan is which akan jadi topik pada hari ini atau main topik pada hari ini adalah untuk kita nak make sure that when it comes to data availability ataupun availability of infrastructure, kita tak buat any compromises, right? Sebab kita tahu in the digital age ni, services, everything kena sentiasa Allah, apa ni, right? Kena sentiasa try. Okay. So sentiasa boleh serve dia punya business users, kan? So macam contoh Lazada ataupun Maybank atau everything yang biasa kita guna through mobile apps, right? So service tu kena sentiasa available, right? So that's why kita nak make sure that the platform itself is resilient and reliable. And on top of that, kita kena make sure that kita boleh deliver ataupun Nutanix boleh deliver the performance yang expected daripada users, right? So macam sekarang, even macam contoh Lazada, kalau lambat sikit je kita dah put comments ke apa, right? So not just being available but deliver the performance yang as expected lah, right? So then on top of that ataupun point ketiga, empat adalah the upgrades which saya akan touch kemudian, as well as single user interface, right? So kalau kata yang pernah hadir ataupun bootcamp ke ataupun teh tarik bersama Nutanix or previous punya session, saya banyak kali saya ada buat demo in terms of kita punya Prism UI tu. Pretty much anggap tu sebagai one stop shop lah ataupun Giant ataupun Tesco, di mana pergi satu tempat boleh dapat almost everything kat situ, right? So single user interface, so tak perlu nak buka, kalau nak manage file share macam mana, kalau nak manage BCDR punya strategi kat mana, right? So everything is in a single punya interface, so tak perlu nak godek-godek, right? So sorry about tadi is more based on introductory, right? So in terms of overview, right? So basically when it comes to Nutanix punya general architecture, macam saya mention tadi, it revolves around the web scale architecture, right? And on top of that, apa yang main priority adalah resiliency dengan reliability, right? Making sure yang data-data tersebut sentiasa available, and even kalau kata ada failure pun, how fast the infrastructure boleh recover daripada failure tu, right? So with that in mind, kalau boleh tengok in terms of apa yang kita protect, pretty much kita protect everything. So you punya virtual machines, kalau kata ada block storage, guna Nutanix sebagai block storage, sebagai file share, sebagai objects, kita tak macam kalau tengok movie perang tu, leave no one
no man behind, something macam itulah, right? So kita protect everything, right? And macam mana kita protect everything? So within Nutanix memang kita punya own native data protection capabilities, which saya akan go through later on lah, okay? And options dia banyak, from local snapshots yang kita simpan locally on private or on-prem or replicate to another site, or kita boleh leverage public cloud, for instance, Nutanix punya Cloud Connect, or as of end of last year kita release Nutanix clusters on AWS, right? So you boleh guna AWS as a platform untuk DR, right? So you boleh replicate and recover anywhere, right? So that is the general idea in terms of a single platform yang boleh provide data protection, disaster recovery, as well as teaming up ataupun collaborating with third-party backup vendors untuk deliver a end-to-end punya data protection solution. Okay. So macam saya cakap tadi, ataupun kalau kata kita drill down a little bit further daripada yang previous slide tadi tu, right? So out of the box, right? So Nutanix memang ada its very own native data protection capability, right? So on top of the redundancy ataupun resiliency of the hardware, right, or of the VM, macam mana kita make sure data VM tu tak compromise, kita ada replication, asynchronous replication. Out of the box memang dah included, right? But kalau kata ada keperluan lain untuk a more aggressive RTPO contohnya, RTPO of 1 ke 15 minit ataupun zero RPO, with Nutanix kami ada metro availability ataupun synchronous replication, right? So kat bawah ni and recently, tak adalah recently, but another replication type yang kami ada adalah near synchronous replication, right? So setiap replication type ni boleh deliver different types of ataupun address different types of RTO punya requirement. Okay, so you punya primary site yang tu local resiliency nanti saya akan cerita, right? But with Nutanix, right, with native data protection tu, right, boleh guna any type of this replication, boleh replicate to a secondary site, right? And on top of that, kami ada leap, whereby apa yang dia boleh buat adalah dia boleh perform failover failback, especially kalau compliance yang kena buat biannual punya simulated punya DR, disaster recovery, right? So with Nutanix punya leap in conjunction and using on top of Nutanix punya replication, right, you boleh buat test failover and failback, and on top of that boleh automate that process of disaster recovery, right? So again, in terms of flexibility macam saya cakap tadi tu, Nutanix boleh replicate across to a secondary site on-prem on a Nutanix punya platform, so Nutanix punya platform, or boleh DR as a service, right? So you guna public cloud sebagai repository untuk simpan snapshots, ataupun guna Nutanix clusters with AWS as a DR target contohnya untuk simpan those virtual machines, right? So that is the integrated ataupun the native data protection ataupun data resiliency yang ada within Nutanix, right? And tadi saya ada cakap in terms of collaboration with backup vendors, okay? So as of to date, right? So apa yang kami ada, kami work with Veeam dengan Haiku, right? So kalau ada yang kenal saya before saya join Nutanix, sebelum saya join Nutanix, saya daripada Veeam, right? And today kita ada platform which kami panggil Nutanix Mind, right? So ini adalah collaboration dengan those two backup vendors, or in the recent release dengan Commvault sekali, right? Untuk create a integrated punya backup appliance, so to speak, right? So the underlying platform guna Nutanix, but the backup software guna pilihan tu again kita bagi kepada kita punya customer. Kalau dia nak guna Veeam, nak guna balik dia punya Veeam punya licenses, tak ada masalah, ataupun let's say Haiku ataupun Commvault, right? And on top of that, so kalau kata yang pernah hadir kepada Veeam punya webinar, dia orang selalu cakap 3-2-1 rule, right? So 3 copies of your data, 2
two different medias, one offsite, right? So sama juga when it comes to that idea in terms of data protection. So ini saya touch sikit in terms of best practice lah when it comes to data protection, right? So replication of VMs may not be enough, right? So the more protection you ada, the better, right? So with collaboration dengan any of these backup vendors, right? So the general idea is mine ni anggap dia sebagai a secondary storage untuk simpan short term punya backup, right? So kalau kata nak fast recovery, nak immediately recover a database punya a specific table ataupun a specific database dalam a DB punya server, right? So you guna Nutanix Mine. But kalau data yang nak simpan offsite ataupun archiving, right? So with Nutanix Mine, right, apa yang kita boleh buat, kita kasih in terms of the solution tu banyak yang boleh digunakan, right? So just letak satu okay, right? So in terms of archiving tu, right, kita boleh guna solution from various other or a multitude of backup vendors yang sedia ada sekarang. So contoh macam Veritas, Commvault, other backup partners, Haiku, Veeam, or even on top of that guna Nutanix punya very own Nutanix objects, which is S3 compatible punya protocol lah, right? Or even so kalau kata nak put it into cloud, for example AWS S3, so nak go tapeless, right? So dah tak nak guna tape dah, leceh nak maintain and nak recover pun kalah kura-kura, right? So you boleh guna or archive into the public cloud S3, right? So mine as a secondary storage, then for long term punya retention you boleh guna the other solution lah, right? Yang dah sedia ada, right? So you boleh tengok kat sini in terms of an end-to-end ataupun a very comprehensive punya data protection as well as disaster recovery, right? So bukan sahaja you buat backup, but at the same time kalau kata let's say a single site goes down, macam mana you nak recover and achieve you punya RTPO tu semua. Okay? Right. So tadi saya ada cakap in terms of local resiliency and geographical resiliency. Typically when it comes to ataupun ensuring data tu sentiasa ada ataupun resilient, redundant, all those perkataan lah, right? From a Nutanix punya perspective, macam saya cakap, one of the main key component ataupun priority when it comes to designing that platform adalah resiliency and redundancy, right? So boleh tengok in terms of high availability from the ground up, right? So locally, right? So apa yang kita maksud local resiliency adalah di on-prem, di on-site tersendiri. You boleh nampak the different types of ataupun category when it comes to data protection. Okay. In general, apa yang kami ataupun apa yang Nutanix tengok adalah dia ada 5 kategori. So ini tunjuk 6 tapi saya sebut 5. Raffi ni hati kira ke tak. So typically yang site dengan cloud ni saya just combinekan sekali into a single site lah. So site is either on-prem ataupun cloud, right? So in general, right? So in terms of the local resiliency tu, right? So from a hardware punya perspective, right? So Nutanix kita ataupun Nutanix itself, kita dah tak rely on hardware punya protection, right? Macam RAID group, kita tak guna RAID, right? Basically apa yang kami guna adalah software punya protection, right? So you boleh nampak kat sini apa yang kita rely adalah ataupun apa yang kami panggil adalah replication factor or RF2 ataupun RF3. Then on top of that adalah a few macam erasure coding as well as snapshots, right? So from a hardware perspective, which saya akan cerita in terms of the web scale architecture, right? So it is the general idea ataupun general philosophy is to make the platform self-healing, right? Based on the web scale punya architecture, right? So kalau ada disk failure, how fast Nutanix boleh recover from that, right? So untuk ensure that data tu sentiasa boleh serve kepada business users, and redundancy of key components, right? So basically you punya power supply, you punya apa nama panggil, kipas, fan, everything, right? So that is hardware. Then if kita move further up, alright, kita tengok dari segi node punya resiliency, right? So if a node fails, apa yang Nutanix akan buat, right? So in terms of head share, of course kita akan
migrate all those virtual machine to the next available node and power it up, right? So untuk reducekan ataupun minimizekan that downtime, right? And non-disruptive upgrades. So macam saya cakap, since it's a single platform, right? So a single platform, a Nutanix punya platform, in terms of upgrading ataupun rolling out updates have never been easier, right? So what Nutanix ada adalah dari segi LCM, right? Life cycle management. So within Nutanix itself, bila you nak roll out apa nama panggil, new updates ataupun nak buat upgrade, right? So the general idea is that Nutanix tak akan offkan semua benda yang buatkan you punya infra unavailable lah, right? So basically apa yang dia akan buat is dia buat a rolling upgrade, right? So you punya VM tu sentiasa available, right? So that you punya business users boleh access, okay? Data, from a data perspective, right? So you boleh tengok kat sini in terms of tunable redundancy. So macam going back to apa yang kita tengok, yang saya mention tadi lah, right? So yang ni saya akan explain later on. So basically kita tak, macam saya cakap, kita tak rely on RAID punya protection, hardware punya protection. So kita guna software. How do we do that? Is based on replication factor, which saya akan cerita kemudian. And behind the scenes, right? So Nutanix punya based on the web scale punya architecture, kita ada banyak servis yang sentiasa bekerja untuk make sure that data-data tu sentiasa scrub, sentiasa dicheck untuk consistent, right? So tak ada any ataupun reduce in terms of corruption. Kalau kata ada any issues tu, dia akan keluar as an alert untuk bagi tahu. Okay. As we move up, VM level protection, right? So from snapshot punya perspective, so you boleh tengok kat sini local resiliency ni from the hardware, the node itself, then once masuk ke data, dia dah overlap dengan geographical resiliency. Why? Right? So macam VM level protection, you boleh ambil snapshot and store it locally, but at the same time, you boleh guna Nutanix punya replication, right? Untuk replicate it to a secondary site. Kalau ISO, saya dah tak ingat apa nama ISO tu, lebih daripada berapa puluh kilometer, right? 70 rasanya, 60 ke 70, around that. Don't quote me on that, mungkin silap. But anyway, in terms why kita overlap, overlap is that bukan saja you ada local punya on top of the Nutanix punya protection in terms of RF, you boleh ambil snapshot untuk your virtual machines, right? Untuk make sure that you ada another copy, and at the same time you boleh replicate it to a different site. So if anything happens dekat the local site tu, you still boleh recover ataupun you boleh fail over kepada you punya secondary site, right? And lastly is ni dua ni biasanya saya combine lah, right? So you punya in terms of site, right? So multi-site replication, so lebih banyak lagi bagus kalau kata for whatever reason tiba-tiba dua-dua site down, right? Kalau kata ada multi-site replication, Nutanix support which to be frank memang Nutanix support that architecture, right? So you boleh replicate to multiple sites, right? Then with metro availability dengan near sync, kita boleh reduce in terms of ataupun boleh meet the RTPO punya requirement lah. Okay. So you boleh tengoklah kat sini in terms of the techniques, snapshots, replication, backup, archival, right? Okay. So the main topic tadi saya dah touch a few lah, right? So hopefully semua still ada lagi yang tak overload, right? Is the general idea is untuk bring that web scale punya architecture to on-prem, right? So macam our founder masa buat first found the company, right? So basically apa yang Google dan Facebook dah lama dah guna this technology, right? So apa yang dia buat is they introduce this architecture to on-prem, okay? So with that in mind, apa-apa yang dia introduce adalah software defined everything, and most importantly adalah in terms of machine learning automation, self-healing systems, and no single point of failure as well as off-the-shelf hardware. Apa yang kami maksudkan di sini adalah hardware yang kami guna adalah commodity hardware, right? So it tak ada proprietary punya hardware yang diperlukan untuk run Nutanix, right? So kita tak nak that concept, right? So any hardware you boleh ambil, boleh beli, boleh plug and play. Basically that's it. You ada CPU, you ada either Intel, AMD, RAM, memory dengan disk, SSD or hard disk semua, right? And self-healing. So ini pretty much kalau tengok the whole ni dia go hand in hand lah in terms of dia punya functionalities, right? So kalau kata anything corrupt, right? So the system is smart enough untuk buat
self-healing, and at the same time dia akan leverage on the machine learning lah in terms of untuk automate that process, so you tak perlu nak risau in terms of apa yang nak perlu buat and everything. Okay, so right, so this particular slide apa yang saya tunjuk ni lebih kepada the local resiliency in a sense of let's say within a single site, macam mana kita ensure, macam tadi mungkin ada orang tanya, Rafi tadi kata tak guna hardware RAID, so macam mana we all protect data yang ada di dalam Nutanix punya cluster, right? So mana plan, right? So some of you guys mungkin pernah tengok, but ni saya just quick one, right? So basically the general idea is untuk buatkan ataupun the operations untuk three pillars yang kita go with, right? So make it as easy as possible, intelligent as well as resilient, right? So macam saya cakap tadi, in terms of how kita protect data, yang tadi ada tengok yang graph yang naik tu kan, that third category which is data, right? So for Nutanix, apa yang kami leverage adalah RF2 atau RF3, replication factor of 2 or 3, right? So apa yang kami maksudkan di situ is setiap kali bila data is being committed ataupun ingress masuk ke dalam you punya cluster, simultaneously data tu akan di write di next available nodes, right? So contohnya kat sini, right? So lebih fokusnya kepada yang kotak warna merah tu lah, right? If anything happens, oh dia dah jalan dulu. Okay, so kalau apa-apa terjadi kepada data tu, right? Especially the main data ni, kalau kata dia corrupt or everything, right? Nutanix akan immediately in terms of performing a rebuild, dia akan check, dia tahu okay data ni something problem. Immediately dia akan kick in, dia akan mula kick in the process untuk rebuild the data, right? So you boleh tengok kat situ, dia akan rebuild terus balik data. Why kita rebuild balik kepada situ is that mainly because VM ada kat situ, right? And on top of being resilient, kita nak deliver that performance to kita punya user, right? So hence why you boleh tengok lah in terms of the data locality, kita insist on creating that rebuild that data balik semula, right? But this is pretty much how kita ensure availability in terms of data. Kalau kata ada soalan in terms of disk failure ataupun a node failure ataupun a CVM failure, right? So this is how we address it. Yeah, okay. So and on top of that, kalau kata macam saya just patah balik satu slide. So kalau kata a node failure, apa yang jadi? So basically macam saya cakap tadi, self learning ataupun automation, everything sekarang kita automate kan. VM yang berada di failed node tersebut, right, akan automatically powered up ataupun restarted in the next available node, right? So in terms of local resiliency, that's how in summary macam mana Nutanix deliver that high availability punya construct lah. Okay. So from a disaster recovery punya process, right? So tadi a few yang saya mention tadi, out of the box Nutanix ada, boleh nampak kat bawah ni the replication types yang dah sedia ada, asynchronous, near sync as well as synchronous punya replication, right? So with that in mind, right? So asynchronous out of the box dah sedia ada, and in terms of RPO, dia ada 1 hour punya RPO, but let's say kalau perlukan a more aggressive punya RPO, right, kita ada near sync ataupun synchronous lah. Okay, so again macam saya cakap, from a data protection atau disaster recovery punya perspective, right, you boleh guna these features out of the box untuk perform a local snapshot, and on top of that you boleh guna the built-in capability untuk replicate it to a secondary site, right? So ni lebih kepada disaster recovery process lah, making sure VM yang ada di primary site wujud di secondary site, right? So and on top of that, right, so ini lagi satu yang kita nak highlight lah, kita support replication across hypervisors, specifically ESX dan Nutanix punya very own AHV, Acropolis Hypervisor, right? So kalau kata you ada your site ada ESXi, secondary site you nak guna AHV, tak nak invest in VMware punya license, you boleh guna the native Nutanix data protection untuk buat that replication, right? Dan ini bulk reduce virtualization
licensing cost. Apa yang saya maksudkan, apa yang kami maksudkan di situ, right? So ini saya tunjuk satu, belum lagi. Yang tu just hold on top of that sebab the next slide saya akan tunjuk a customer success story lah. Unfortunately bukan Malaysia, it's in US, but nanti saya akan cerita lah apa yang dimaksudkan dari segi reduce licensing, virtualization licensing cost. Okay, so again macam saya cakap, in terms of the replication capability, out of the box asynchronous replication memang included in any Nutanix punya deployment, whatever edition dah memang included, right? So near sync, synchronous, yang tu adalah lebih kepada add-on lah. Okay. And on top of that, dari segi disaster recovery orchestration, right? Apa yang kami ada ataupun apa yang Nutanix boleh provide adalah service yang complement on top of this adalah LEAP, right? LEAP, right? So basically apa dia buat is dia leverage on the underlying replication capability, but on the front end punya side tu apa dia buat is dia basically provide ataupun give you capability untuk apa nama panggil, automate certain process ataupun orchestrate the entire disaster recovery punya process, right? So you boleh configure in terms of tukar IP dan dia punya starting punya sequence tu, everything you boleh buat. So more granularity lah in a sense, right? So macam powering off a 3-tier punya application, web, app, DB paling last power off. Then bila nak start, DB first, application dan web, right? You boleh buat in Nutanix punya orchestration, right? So on top of that, right? So you boleh buat testing sekali, right? So if kalau perlukan, and again, it's more a very entity specific, right? So macam entity specific, apa yang saya maksudkan ni lebih kepada the objects yang you nak protect, right? So virtual machine and everything, okay? So alright, so ini yang saya maksudkan tadi in terms of cross hypervisor punya disaster recovery, right? So ini adalah a success story, a customer success story, right? So macam saya cakap, it's a US based punya agriculture firm with 40 site, banyak juga tu, right? Basically diorang punya environment is a mix of AHV dengan ESX punya hypervisor, right? So the general idea is dia perlukan a single solution untuk backup and recover all sites centrally. So dia ada satu primary data center, all of this multiple site feed in balik kepada, kenapa dia selalu bergerak ni, dah pause tadi. Right. So dia apa nama panggil, dia guna as a primary data center tu sebagai primary punya repository, right? So basically apa yang dia buat is dia guna primary data center as a failover, right? But at the same time, you boleh notice that each site ni dia ada variation. Dia ada yang guna VMware, ada guna AHV, which is native Nutanix punya hypervisor lah, right? So with Nutanix, kita support cross hypervisor DR, CHDR, right? So berbalik kepada soalan ataupun point yang ada bold tadi tu, reduce licensing, virtualization licensing cost, right? So macam even in Malaysia, kita ada satu agency di mana dia guna AHV, so di DR side tu, right? So primary dia guna VMware, DR dia guna AHV. Why? Because one of it is untuk reducekan licensing lah dari segi VMware punya licensing di DR side. So with that in mind, dia boleh fail over dia punya VMware workloads to AHV punya hypervisor without investing in additional virtualization punya license di DR side, right? And again, it's vSphere ke HV ke vSphere, right? So that is one capability yang saya nak highlight lah in terms of how Nutanix help this particular customer in terms of addressing dia punya multi-site, multi-hypervisor punya deployment. Okay. So next is in terms of metro availability ataupun synchronous replication, right? So as of to date, saya just upfront dengan tuan-tuan perempuan semua, metro availability ni at this point in time on Nutanix punya platform, kami support dua hypervisor, which is Microsoft Hyper-V as well as VMware vSphere, right? So basically anggap ni sebagai kalau saya summarizekan lah, sebab saya tengok saya bawa perasaan masa mungkin dah berlalu sikit, right? So saya summarizekan, anggap dia sebagai satu stretch punya cluster, right? So you ada dua cluster, right? But logically you akan nampak as a single punya cluster lah, okay? So
in the event satu cluster goes down, right? So synchronous replication ni dia apa dia buat is every new data is being written kepada the environment, dia akan replicate across to the secondary site, right? So boleh nampak that if a cluster goes down, just anggap macam a geographical punya HA, high availability, whereby they fail over those virtual machines to the secondary site, right? Since data sentiasa is being, while they're being written into you punya primary site, dia akan synchronously replicate across. So RPO, pretty much a zero RPO, right? So that's why kita boleh achieve in terms of stretch cluster punya capability. Okay, so saya takkan explain yang point-point yang belah kanan ni, hopefully masa saya cerita tadi ada yang baca, right? So yeah, so boleh tengoklah kat situ in terms of configuration tu memang dah sedia ada dekat dalam Nutanix punya policy, which was introduced in AOS 5.17 lah, right? So sekarang in terms of the version kita ada 5.20 is the latest long-term support, dan AOS 6.0. Okay, so ini lagi satu in terms of multi-site punya disaster recovery, right? So saya just okay. So basically in terms of you boleh buat multiple configuration ataupun multi disaster recovery punya strategy. So you boleh tengok kat sini within that availability zone tu dia ada pecah-pecahkan site A synchronous replicate at site B, but at the same time dia buat near sync kepada site C as well as asynchronous ke site D. So this is to ensure a true highly available punya environment to a certain degree, right? So if anything happens kepada site A or site B, they still boleh recover at site C and site D, right? So basically this is a real life punya deployment, right? So you boleh tengok dekat sini, right? So again it's a US based punya customer, right? So it's a success story daripada one of our customer dekat US, right? So dia punya deployment dia, apa dia buat is within the same city dia ada dua site, okay? And at the same time dia punya recovery secondary site, right? It's 1,500 miles away, berapa ribu kilometer lah, darab 1.6 rasanya. So basically that is pretty much macam mana dia buat ataupun macam mana dia construct dia punya environment, right? So you boleh tengok kat sini in terms of sama macam yang agriculture tadi, right? So challenges dia is recovery easy, cannot lag behind production easy by more than 2 minutes, right? So that's why dia ada synchronous, but at the same time apa dia buat is dia guna ataupun dia leverage on Nutanix punya near sync lah untuk replicate kepada di site C and site D, right? So this is pretty much how dia buat. So financial service understandable because diorang banking kan, so banking is very important that data tu sentiasa available. Okay, so choosing the right disaster recovery solution. So macam saya cakap tadi, in a sense of there's multiple ways dari segi approach nak approach data protection, right? So especially with Nutanix. So you boleh tengok kat sini in the next 1 or 2 slides, right? So kita ada multiple punya capabilities lah, right? So macam if let's say for example you punya requirement RPO tolerable untuk 1 hour, right, and RTO within minutes, you boleh leverage on asynchronous replication, right? So again macam saya cakap, asynchronous replication ni memang dah ada within Nutanix, memang included sekali, right? And on top of that you boleh buat multi-site one to many to one or so and so forth. You boleh tengoklah dekat this diagram kat sini, right? And yes, kita support all these hypervisors, but one thing yang to a certain degree unique kepada Nutanix is kita punya support of cross hypervisor punya disaster recovery, right? So AHV ke ESXi. Then if let's say you perlukan much more aggressive punya RPO antara 1 ke 15 minit, right? So Nutanix ada near sync, right? So you boleh tengok kat sini lah apa yang digunakan, dia lain sikit daripada the traditional punya
Synchronous punya ataupun snapshot punya capability, apa yang kita guna is LWS ni adalah a lightweight punya snapshot, right? So that's the interval yang kita akan snap and send it over, right? So that's how kita boleh achieve a much more aggressive RPO compared kepada asynchronous punya replication lah. Okay. Then aside from that, right? So third punya replication type yang kami ada adalah synchronous punya replication, right? So this is pretty much RPO 0, but again, kalau tuan-tuan perempuan ingat yang first slide tadi tu ada dia requirement tu quite strict sikit lah. Okay. So you boleh tengok in terms of how diagram ni boleh tunjuk in terms of the architecture wise, macam mana dia rupa dia, right? So macam saya cakap tadi, this is pretty much a stretch cluster, cluster side A, cluster side B, but dia manage as, nampak as a single logical cluster, but at the same time, you boleh tengok dia buat active punya side lah, right? So dia ada active punya container ni anggap sebagai data store, dia replicate across, vice versa. So if any mana-mana cluster ni goes down, dia boleh sort of fail over ataupun buat a HA to any of the sites, right? Since both data are being synchronously replicate antara dua site. Okay. So lead ni lebih kepada cloud, right? So yang ni unfortunately within Malaysia punya region is no longer offered, but kita ada other alternative for it lah, which saya akan explain later on, so saya takkan explain too much on Xyleap, right? Okay. So in terms of pecahan pula ataupun macam table form, right? So you boleh tengok in terms of apa how kita define ataupun atau macam mana kita define the application type. So boleh tengok mission critical, business critical, general virtualization and user computing, right? So with the combination yang macam saya cakap overlapping local as well as geographical resiliency, right? So memang Nutanix provide a comprehensive punya data protection punya capability lah, right? So you boleh tengok RF2, RF3, right? So 2 copy ataupun 3 copy of the same data within the same cluster, right? So interval you boleh set within 1 hour. Then from a geographical resiliency, right? So kalau kata mission critical, you boleh buat synchronous replication, right? So you punya RPO is pretty much 0, right? Business critical, which you boleh afford slightly more not too aggressive but still perantaraan lah, 1 ke 15 minit you boleh leverage on near sync. Dan yang lain macam general virtualization, which is you boleh tolerate a higher degree of loss, you boleh leverage on the asynchronous punya replication lah. Okay, so table ni pretty much summarize in terms of apa yang Nutanix ada for each of this application type and dia punya requirement when it comes to RPO and RTO. Okay, so yang saya cakap tadi yang Xyleap tu unfortunately dah tak ada in our region, but other alternative, right? So recently Nutanix launched Nutanix clusters whereby apa yang dia buat is the same platform Nutanix Core, AOS, AHV, Prism yang guna on-prem, you boleh deploy di AWS ataupun Azure, right? So macam mana you manage you punya on-prem punya environment is exactly the same you manage di public cloud. So kalau you dah biasa guna Prism di on-prem, exactly the same. So since it's a single punya enterprise OS to a certain degree, right? So apa yang kita boleh buat is you can pretty much buat use it as ataupun use public cloud as a disaster recovery ataupun a secondary site. Boleh tengok kat sini in terms of business continuity, right? So there are other use cases, but saya takkan fokus too much on it, right? But in terms of kalau kata nak guna public cloud sebagai a business continuity, but still nak rasa the same Nutanix punya experience, right? So Nutanix cluster is there untuk deliver that capability lah. Okay, so saya rasa saya overshot a little bit, right? So saya minta maaf sebab tu. Ada lagi a few more slides, so hopefully semua boleh bear with us. Okay, so first question, right? Okay, hopefully tuan-tuan puan-puan pay attention bila saya banyak bercakap pasal replication tadi itulah, right? Again, jawapan type di Q&A, masukkan dalam Q&A, kita punya panelist akan keep track of that, right? And the first 3 yang jawab dengan betul akan menang the gift yang saya tunjuk awal tadi itulah. Okay, so first question,
name 2 replication type that Nutanix provide. Namakan 2 replication type yang Nutanix provide. So tadi saya ada mention, saya tunjuk ada 3. 1 tu memang dah included, dan ada 2 tu perlukan add on, right? So type di Q&A, right? And the first 3 yang dapat betul akan menang, itulah. Okay, so saya serahkan kepada pihak-pihak panelis, Abid specifically, untuk tolong saya ni lah. Okay, so sambil since kita mengejar masa sikit, minta maaf, so saya akan just move on, right? So sambil-sambil tu, sambil menaip tu boleh dengar lah. Okay, so the first 2 topics yang saya cover tadi dari segi high availability dengan disaster recovery, right? So high availability in terms of macam mana Nutanix deliver in terms of local resiliency, dari segi hardware, dari segi node, daripada segi disk failure, dari segi data, macam mana kita recover from a data corruption or whatsoever. Then sorry Rafi, sekejap Rafi, sorry Yes, yeah, go ahead. So kita nak start promoting all the attendees as a host untuk ambil gambar kejap lagi. So bila kita promote tu kita minta mute lah, ataupun saya akan mute kan. Okay, just a quick announcement. Alright, thanks Rafi, sorry Rafi. Tak apa. Right, sempat minum air sikit. Right, so sorry Rafi, yang mana yang tak pakai tudung tu, takut dia tak pakai tudung tu, standby lah pakai tudung. Yeah. So ada dalam 5 slide lagi. Saya akan go through cepat-cepat, right? So ada masa sikit lah untuk pakai tudung tu. Okay, so right, so yang tadi saya dah sebut high availability in terms of local resiliency and in terms of geographical punya resiliency dari segi disaster recovery. How Nutanix address that, the different types of replication, asynchronous, near sync, as well as synchronous replication for metro availability, right? So, but what about data protection dari segi backup punya perspektif? Okay, so yang ini saya tak akan fokus too much, but saya just nak minta tuan-tuan perempuan pay attention yang kat bawah sekali tu, when it comes to data protection, apa yang organisation nak in terms of primary backup punya solution. So lastly is, ataupun yang paling bottom sekali yang boleh nampak, is to deploy data protection in an appliance platform, right? Form factor, right? So everything consolidate. Okay, so right. So kalau kata kita tengok kat sini, right? So this is lebih kepada a legacy punya infrastructure, right? So yang ni yang awal tadi saya ada mention, 3 tier punya architecture, you ada compute, networking, storage. Ni you punya primary infrastructure lah, production infra, right? So that is one. Then on top of that, you boleh tengok in terms of you punya backup infrastructure. Backup infrastructure typically ni kita tengok sebagai asing lah, separate daripada the production punya infrastructure, right? So you can tengok kat sini dari segi apa yang you perlu maintain. More or less, it's pretty much the same as production punya environment. Probably much more complex to a certain degree. You ada you punya backup software, you ada backup target, right? Backup storage, and as well as archival, right? So you boleh tengok kat sini in terms of management wise, right? So you boleh tengok quite a nightmare. Nak 6 management plane, macam mana you nak manage all of this, right? Multiple data silos, you ada unit production, you ada unit backup, you ada unit tu, and bersepah lah, senang cerita, right? So with Nutanix, right? So pretty much Nutanix hyperconverged infrastructure, right? Kita simplify the primary punya infrastructure ataupun production infrastructure. 3 tier tu kita converge jadi HCI, right? Mine yang saya cerita, right? So dia buat pretty much the same dari segi backup punya perspektif. Macam saya cakap tadi, you ada infra untuk backup, you ada backup software, you ada storage. Macam mana you consolidate, right? So pretty much mine apa dia buat is dia compresskan that entire stack of solution untuk create a backup infra into Nutanix punya HCI. And on top of that, Nutanix punya HCI runs backup software of your choice. So in this perspective, Haiku, Vim ataupun Commvault, right? So again, walaupun dia ada diamond kat situ, it is still the same software, same goodness, right? So apa yang kita masuk kat sini, UI tu still guna Prism untuk manage the backup punya infrastructure, right? So pretty much whatever yang you enjoy on
Nutanix punya primary infra is pretty much more or less the same on Nutanix Mine. Okay. Processing in terms of platform, right? So first of all is select a supported backup software. So macam saya cakap tadi, apa yang Nutanix Mine support version 3 sekarang adalah Vim, Haiku, and recently Convoke, right? So once that is deployed, pilih macam application mana yang nak protect atau nak backup, right? So you create backup kat the backup software itself, right? So if Vim, you buka Vim punya console untuk buat the backup. If it's Haiku, you buat Haiku punya console untuk buat backup, right? So kat sini you boleh buat application consistent backup lah. So application punya level recovery you boleh perform from a backup software itself, right? Then from Mine itself, macam saya cakap tadi, ni you guna as a secondary storage. Then from Mine you boleh guna that to tear it off to third punya backup pula, storage lah, either object storage ke apa for long term punya retention. So macam sekarang ramai nak move away from tape, for example, right? So Mine you anggap sebagai you punya short term. The tapeless strategy, you boleh look at objects ataupun object storage sebagai repository untuk simpan you punya data semua. Okay. So then on top of that is a pay as you go lah. Okay. So kalau kata as data grows grows, you boleh start adding additional punya resources into the Mine punya environment. Okay. And again, macam saya cakap, same software, same goodness, everything is being managed by Nutanix Prism, right? So how does it look like? So this is pretty much Mine punya dashboard. So yang ni is Mine with Vim, right? So the backup punya infrastructure, you still guna Prism untuk manage. So you boleh nampak kat sini dia ada some information yang dia still provide, but the backup job, everything you still guna Vim punya backup client lah, right? So saya tak akan go too much in depth kat sini, right? Mainly because macam saya cakap, session ni saya cuba buat as relax as possible, which saya rasa saya gagal kat situ. But kalau kata ada interest in terms of Mine ni, probably boleh reach out to Hisham lah, dan kita boleh arrange something. Okay. So why customers choose Mine, right? So first of all, yang paling easiest to say is it's an appliance form, right? So everything, deployment, everything semua tak payah pening kepala nak buat sizing, tak perlu pening kepala macam mana nak build the component. Everything comes in a t-shirt punya size. Kalau you punya environment besar, you boleh beli an M size plus additional nodes, right? So everything is being simplified, the whole process end to end, right? So on top of that, reduce management, then cloud flexibility, so you boleh guna Mine as a secondary storage untuk simpan you punya short term punya backup data, but for archiving purposes you boleh guna Mine untuk offload it to whatever choice of public cloud ataupun objects on-prem object storage lah, right? And again, freedom of choice, right? So bukan sahaja dari segi backup punya software, but as well as the hardware punya platform, right? So today kita ada Nutanix NX, which is Nutanix punya hardware, then DX HPE and HX Lenovo. Alright. Okay. So sekejap, sebelum tu saya just nak disable saya punya laser pointer ni. Alright. So sorry Rafi, again interrupt. Dia bukan first three kan Rafi? First to answer for the 3 pop quiz kan? Tak, first 3. For every pop quiz? Pop quiz, dia ada 2 soalan saja. Tadi the pertama, ni kedua. Orang 3 yang pertama yang jawab betul akan menang. Oh, I see. Okay, Habib, take note Habib. Takut ada miscommunication nanti kan? So maknanya dia ada 2 soalan pop quiz. 3 yang pertama for the first one, 3 yang pertama for the second one, Yes. Okay. Alright. Okay, thanks. Okay, welcome. Right. So okay. Right. So
soalan kedua untuk pop quiz. Ni saya janji ni dah last dah ni, right? So Nutanix Mind is a collaboration with which backup vendor, right? So dia ada trick question sikit. So kalau kata tak pasti, saya boleh kasih jawapan tu. Kalau ada orang boleh perasan baju saya ni ada tulis jawapan dia, right? So boleh nampak lah kat situ, right? So jawab antara A, B, C ataupun D. Di Q&A bukan, saya tak pasti. Yelah, di Q&A. So senang sikit kita nak keep track of siapa yang dapat betul, dan details pun kita senang nak dapat lah. Sebab kalau di chat kita orang takut tersalah hantar barang pula kan, tersalah orang ke apa, right? So just pilih satu je, saya tak perlu jawab banyak-banyak, just pilih antara A, B, C ataupun D, right? Okay, rasa ramai dah jawab dah. Okay, so saya akan move on lah. So saya minta tolong kepada pihak panelis untuk monitor tu semua. Alright, so with that, tu akhirkan saya punya sesi perkongsian. But sebelum tu jangan leave lagi, right? So hopefully kalau ada yang nak type jawapan tu boleh type, tapi rasa dah ada orang dah jawab dah kot. So basically in terms of sebelum kita buat closing untuk gambar-gambar semua tu, right? So saya minta tolong kepada pihak kepada semua tuan-tuan puan-puan yang hadir untuk completekan the survey form and receive RM30 punya voucher. Voucher apa saya pun tak pasti. Saya minta maaf saya tak check, but basically boleh either Touch and go. Touch and go, sorry. Touch and go punya voucher, right? So link tu rasa somebody akan share dalam chat, ataupun kalau tak boleh guna phone untuk scan the QR code yang terpapar sekarang lah. Okay. And macam saya cakap tadi, sesi ni saya cuba buat lebih santai tapi mengejar masa, so terpaksa cepatkan sikit. But let's say for example kalau ada tuan-tuan puan-puan macam nak lebih familiar in terms, ataupun nak ketahui dengan lebih lanjut in terms of how Nutanix boleh tolong, right? So contact ada kat situ, Hisham Tajudin, right? And on top of that, let's say for example kalau nak test sendiri, macam so for example macam for users yang tak pernah experience guna Nutanix, right? So test drive tu it's satu platform yang tuan-tuan puan-puan boleh pergi, website yang boleh pergi sign up, right? So first of all main criteria kena guna non-public punya domain lah. So Gmail, Yahoo kami tak terima, so boleh guna email kerja untuk sign up. Dia ada banyak use case. So kalau kata interested in private cloud, dia ada banyak kat tepi tu, boleh pilih private cloud. But kalau kata let's say for example interested in Mind, nak test macam mana Mind ni rupa macam mana, apa Rafi cakap ni betul ke tidak, dia ada use case kat situ, you boleh tekan register, and apa yang akan berlaku is Nutanix test drive ni dia akan provision a environment, right? Satu environment specifically untuk sesiapa yang register, and environment tu akan ada ataupun boleh guna selama 4 jam lah, right? So within 4 hours tu kalau nak test, nak buat apa-apa, terpulanglah kepada korang, lantaklah, tak kisah. Nak jahanamkan pun tak apalah, don't quote me on that. But again, it's an environment yang dia provision specifically untuk kegunaan tuan-tuan perempuan untuk test, right? So that's the link, ataupun kat Google you boleh type Nutanix test drive, the first link yang keluar ataupun the first hit tu you boleh masuk, dan dia ada beberapa option ataupun use case lah kat tepi tu. Okay, Hisham ada apa-apa nak tambah? Okay, kita I think should be fine. Sebab session hari ini sebenarnya kita ada masa sejam je, and then banyak juga lah topik kita nak cover. So pretty much all the topic semua itu adalah high level lah. Kita tak ada cover in detail sangat. So kalau nak tahu dengan lebih lanjut, kita boleh buat one-on-one session lah. Boleh email kat saya, email saya yang tertulis tu, nutanix@nutanix.com.
ataupun reach out to PERJASA, Mak Azwin ke Adi ke, dan kita boleh buat one-on-one session lah. Okay, okay, in terms of winners, dah announce ke yang winners, first winner? Tadi nampak first three tu dah nampak kan? The second three tu dah ada ke? Alex, can you show? At least dia aware lah. Okay, let me show shortly. I'll show in the chat box. Okay, thanks. Alright, so please do give us a feedback untuk for our benefit as well, and then untuk dapatkan yang 30 ringgit punya voucher tu. Okay, kita akan ada satu sesi bergambar lah. Jess, are you gonna take the picture, Jess? Yes, I can. Right, so kalau boleh, saya pun tak on dengan video. Kalau boleh semua orang on dengan video lah. Okay, I think Rafi has to stop sharing them. Yeah. Okay. Right, so Mazwin letak dekat Facebook, Mazwin. Mazwin, you tak share, tak ada gambar pun Mazwin, video tak on Dah pakai tudung tak Mazwin? Tu dia. Sorry, okay. Oh, cawan Nutanix, betul juga. Alamak. Apa dia? Ada orang angkat cawan Nutanix tu, jap. Ini teh tarik ni session lah ni. Okay. Ni cheers. Cawan Nutanix. Right. Okay. Ada orang pakai topi Nutanix lah, DS. Aku rasa dia dah banyak topi Nutanix, bro. Alright. Okay. Maybe we can. I'll just wait for like 1 minute more. 1 minute lah, for everyone to on the camera. Then I'll count to 3. Then I'll take a stand. Alright. Okay. Somebody cawan Nutanix. Oh, then good. Okay. Just you ready? Let them know, Yeah, I think there are still some people trying to on. Sure. Adi, kopi mana? Kopi dah habis. Tapi kalau nak bawa pergi minum kat San Jose, okey lah. Tak boleh lah. Tak jab lagi. Okay, if everyone is ready, I will just count to 3, then I'll take the shot. Alright. 1, 2, 3. Okay, Jess, macam ni pula Jess. Boleh? Jess. 1, 2, 3. Our Nutanix punya ni. Can you buat X lah, X for Nutanix. Oh, straight edge X for Nutanix. Gitu. Okay. X-Men Wakanda forever. Wakanda forever. Kita ingat wrestling dulu ni. Countdown, Jess. 1, 2, 3. Alright. Okay, one more. One more. Quick one. One more. 1, 2, 3. Peace. Oh. Okay. Alright, guys. Terima kasih. Keep supporting all the programs. Thank you, Nutanix. Adi, last word. Nyanyi sikit, Adi. Nyanyi kena bawa pergi betul-betul sound system lah, Amir. Alright, Adi, last word. Boleh bagi last word? Kita jumpa lagi dalam sesi lain. Nanti keep checking lah apa tu all the programs. Dan Nutanix, nanti kita buat program lagi, insyaAllah. Right. My last word to you guys. Terima kasih spending your time dengan kita orang untuk teknologi habis session ni. It's more awareness session lah. So kalau kita nak buat lagi, beritahu kat Adi tu, Adi nak ada session dengan Nutanix. At least korang dapat kopi free kan Adi? So kita